It was not good. My experience was not good because I knew from others that unanuka. Some students walianza kusema kuna mtu mwenye haogi, nitamnunulia steel wire. Others would say nitampatia omo. Kwa class, teachers would come. Wanaanza, after every lesson, ungesikia mwalimu anasema na huku kuna wasichana wenye hawaogi. Venye mnaonanga kwa movies, naonanga unajikata veins and then you die. I dared it. I even have the marks. Nishaijaribu kujikata the veins, nikae tu nikufe mara moja. I used to sleep in my bed with a knife. Because every day I'm sleeping, I'm like, si tu nijiondole tu hii stress mara moja, nijimalizie. God, you created me vibaya. Yani, I'm not like the others. My name is Hellen Wanjiku. I'm 23 years old. I'm married and I'm a mother of 2 boys. I'm also a housewife. Mimi ni mzaliwa Moranga, Makuyu. Nimelelewa, but I grew up with Shosh back in Kibera. Nimezaliwa kwa familia ya wasichana wanne. I'm the firstborn. We are 4 girls. I went to various schools on my primary level. I started off at Grace Academy in Kibera, Line Saba. Then I moved on to Glory Academy. Then from there I started from class 3 up to class 5. Then I transferred to Calvary Educational Center, that is in number 9 in Kibera. I was active in debating. Actually, I'm a great debater. I even have certificate in that. That was the only thing I loved ever. No any other sports, but only debate. At the age of 12 years, nilikuwa primary back then in class 7. Hapo ndo nilirealize I had abnormal sweating, and I was sweating in my armpits and my inner thighs. Challenges ni mingi zenye nimeface as sweating. Actually, when I realized I was sweating more, I realized it from other people. Venye student wenzangu walikuwa wanaongea back in Calvary, and nilikuwa nasikia like my deski mwenye nilikuwa nimepoa alianza kucomplain that something is smelling sweat here, and hiyo ndo iliraise alarm because I was the only one mwenye alikuwa na sweat sana. I could wet my uniform sana, ilikuwa inaloa hiyo jasho. And some students walianza kusema kuna mtu mwenye haogi, nitamnunulia steel wire. Others would say nitampatia omo, and that thing really as in, I don't even know how to explain it because ilileta self-esteem yangu chini, and I was like, God, you created me vibaya. Yani, I'm not like the others. Hiyo ndo ilifanya like I started knowing that it was not good. My experience was not good because I knew from others that unanuka. Even the teachers, kwa class, teachers would come. Wanaanza, after every lesson, ungesikia mwalimu anasema na huku kuna wasichana wenye hawaogi. And back in my mind I knew, because mimi peke yangu ndo nilikuwa na sweat, it was only me. And hiyo kushinda ukiambiwa every day like nitamnunulia steel wire. Actually hata nilipatanga steel wire kwa bag yangu. Nilienda home na nikaonyesha Shosh, but my grandmother was as in yeye hakuwa anashinda nililia na mimi my grandmother was never
active kushinda nilienda mimi cause alikuwa na vitu mingi like alikuwa ananipa rent, my school fees, and then niko na uncle mwenye ako mentally challenged, anampeleka hospitali, provide the meds. So I could understand grandmother alikuwa na responsibilities mingi, then there is me in the picture, and yet alikuwa watoto wake walikuwa wanamwambia ananilipia fee, that is enough, nothing else should be done to me. So I had many challenges growing with grandmother. How I wish ningelelewa na mamangu na babangu. Maybe life haingenifikisha hapa penye nimefika, or maybe they wange realize that the emotional torture I had in school, unatusiwa kila siku. I was never even comfortable at school. I even felt like quitting school, and I tried because nilipatiwa school fees. I ate all the school fees, and I could lie to Shosh nimeenda shule, but Shosh akitoka kienda job, alikuwa na work Nairobi West up to date. Kitoka kienda job na mimi najificha kwa bafu, narudi kwa nyumba. So sikuenda shule mzima. I was scared of walking with the sweat, going to class with the sweat. It was never ending. Hata ukioga, it never goes. It is there. I felt like it was a curse. Like I felt like nimekataliwa on the other side kwetu. Now sasa hata society imeanza kunikata na shule nimeanza kukataliwa. I felt like mtu mwenye ako neglected. Normally ukiingia shule mnaingia saa moja na nusu, but for my case was different. Mimi nilikuwa naamka 5 naoga, by 5:30 nimekanyaga hiyo reli from line Saba to up to huko kwa DC. Shule ilikuwa almost na DC. Nilikuwa nakanyaga 5:30, by 6 niko shule. That nilikuwa naogopa nikikutana na watu kwa barabara. Saa at that time hakukuwa na watu wengi kwa barabara. I would reach the school and there was this teacher who was keen on me. Alikuwa ananiuliza, Hellen, si unafaa kuwa umelala sasa ndio unafaa kuamka ufike shule. Ever in school I was always the first one to arrive. So okay, that fateful day nilienda shule, and there was this one teacher who always hakuwa anatakanga kujiassociate na mimi, like even tukiwa class asking questions hakuwa anataka niulize. He was our social studies teacher, and I came to school late that day. Sikuamka mapema. I went to school late, and I was in class 8 and we were doing our pre-mock, and other schools used to come to our school. Sasa hiyo siku kufika late, kuingia kwa gate alipita watoto wengine na akakuja kwangu, and the teacher akakuja akaniuliza, mbona umechelewa na uko class 8? Nikamwambia I am not feeling well that day. I'm not feeling well, ndio kwa maana nimekuja late, but nimekuja shule sababu lazima nifanye pre-mock. And the next thing I had was a slap, na akaniambia, you're coming late, ndio kwa maana hata ujuangi masaa ya kuoga, you never shower. Wendo unashinda huku ukiharibia shule hata watoto wengine hawezi taka kuja huku cause you smell bad. You don't even, hata sidhani kama unakuanga na time ya kushower. And then I felt bad cause I remember nikitoka kwa nyumba I shower. At that time I never used to shower twice. I used to shower once because I was in primary. And I'm like, huyu mwalimu amenigonga juu ya uchafu. And that thing ilingia ndani yangu na nikasema it's true, I'm dirty. And doing that pre-mock, I did it with a lot of stress. I remember I never even performed. Nilikuwa na subject napenda English. It was always my subject. I failed. Totally I failed because nilikuwa nafika and I'm like, huyu teacher alinigonga mbele ya watu wote. Shule yetu ilikuwa hadi na secondary. And I'm like, tulikuwa tunafanyia exam juu, ilikuwa kagorofa ya mabati. And I'm looking at the secondary side, I'm looking at the other students, and I'm like, everybody knows, even the teachers hate me. And mimi, nobody really cared, because mimi nilikuwa ule mtoto, I never used to talk to people. Actually, hata shule penye nilisomea nilikuwa nimetengwa. I used to stay kwa desk yangu peke yangu until there was this one boy mwenye alikuwa anakuja tunakaa na yeye. I used to stay at the row huku
nyuma kabisa penye at least watu watasikia venye nanuka. In high school kuna kwanga na hizi contest zenye watu wanaendanga like math contest and all the others. I was good in biology and the teacher was like, Helen, you're good but you're not going to go. Then nikaanza kusikia student uko nyuma wakisema, huyu ataenda wapi na ataenda huko kunukia watu. Sieri tu akae wachague mtu mwingine. Yeye acha abaki akiperform shule but si huko nje. Like in a day, sikosangi mtu mmoja wawili wenye wamenimock directly. Like unaweza hata pitana na mtu unapata mtu anakuspit. It has been done to me a lot of times and I always come to my house and I'm asking God, Mungu kwa nini sasa ulinichagua mimi na hii mashida yote? I got employed once, nilikuwa nafanya kwa kuuza manguo. I only did there for a week, hata wiki haikuisha. I quitted the job cause unaenda kuuzia customer and he's like, guy, kwani huku kunanuka aje jasho? It affected me and I felt bad penye nilikuwa nafanya there was a hotel next. I could not go to the hotel manake hoteli iko na watu wengi. I never had the freedom to go and eat there, so I would call one lady come aniletee chakula. Here where I live unapitana na mtu and he's like, you see, anakupea hiyo expression mbele yako. Ukienda kwa gate unapitana na mtu ako like, unaona mtu amerudi nyuma tena and you're like, si alikuwa anaenda hivi tena amerudi hivi. Unapitana na mtu is like, it has been done to me by a certain lady. I was even up to pick a fight with the lady but I felt like, okay, ameitema na ni ukweli, it's ameitema cause I smell bad, kwa hivyo ni kitu yenye iko. Si ati hata tukipigana na yeye tunapigania kitu yenye iko. So I felt bad and came back to my house na nikajifungia. Even from the side I'm married, some people call me Nyaucha. That's my name. They don't understand ni shida niko nayo. They don't understand I need help. They say that I'm naturally dirty, but thank to God niko na mwanaume understanding, my husband. He has never complained. He has never talked about it because when I got married to him I told him, Martin na mimi na sweat sana. He never hakuwa na shida na mimi up to date. He has never talked about it bad. Mzee wangu uniuliza in Kikuyu, zinetarathika ni then I'm like, no. Siendi wenda tu na mtoto mimi niko sawa, mimi nitabaki huko nigo thika wangu jiri. That's what I say. And there was this fateful day, ilikuwa day ya baptism. After kubaptiziwa you go to the altar, mnablessiwa. And when I was standing there were 3 leaders. They described me, nimesimama hapa huku tumesurroundiwa na watu. My husband is here. Walisema, guy, karate, karanu, guy. And I was like, guy. I felt like nitoke tu mara moja, niende nikiendanga. It really felt bad. Because after that, before that, I would go to church pali penye unaenda kukaa. Like, kuna fikanga place mnaambiwa ati msonge mbele, mfeel the spaces zenye ziko mbele. And when watu wanakuja wanakaa penye niko, unapatanga wanamka mmoja mmoja wakiendanga. So nabakingi nimekaa peke yangu and I'm like, guys, hey, is this how bad I smell? That people hata wataki kunikaribia. Stress imekuwa major because up to now my mom is sick and I'm the one who is paying the NHIF. My mom is always on the phone, hey Helen, utanitumia pesa aina hii, and I'm a housewife. In a day unaachiwa 200. You have to manage this 200 wakule and at least I send mom a little kitu kidogo yenye nitapata. Mom haizienda kufanya kazi cause akona hizo fibroids na zinahitaji kutolewa. So hiyo kitu pia inanipea stress and when I think of those things and when mom calls me, I sweat a lot. Venye mnaonanga kwa movies, naonanga unajikata veins and then you die. I dared it. I even have the marks. Jaribu kujikata the veins. Nikae tu nikufe mara moja. But si kukufa. Nilijaribu kujinyonga, but every time nikienda kujinyonga nafikiria, okay, umejinyonga, umejisaidia na nini? I used to sleep in my bed with a knife because every day I'm sleeping I'm like, si tu nijiondole tu hii stress mara moja, nijimalizie, nitoke tu kwa hii life, nikae tu ni kama I don't exist. There was a day I felt like enough is enough. I was bullied. Nilikuwa natembea naenda soko.
and unapita kwa stage ya nduthi. Watu wa nduthi wanaanza kukusengenya. Kitu ikifikia mtu wa nduthi mmoja inakuanga like imesambani kama moto. I felt bad nikienda soko because they discussed me nikisikia. It is not a private thing, ni kitu nilikuwa nasikia. Then coming back there's a nduthi guy mwenye analetanga maziwa huku. Akimwagia the shop we have here maziwa akasema, "Iki kidem kiunuka vibaya." And I felt like nilichanganya wale wa nduthi huko. Then kuna mwingine hapa. Niliingia kwa nyumba nikasema, enough is enough. Tu nitoke tu kwa hii dunia. Then I came, took the knife, but my son started crying. He's 3 years old. Alianza kuniuliza, Mom, unataka kujidunga kama kwa TV? Mom, si utakufa utuache. And I was like, this boy understands. Mtoto ni mwerevu. I will not do this because I have kids. And maybe ikitu waki-inherit, what I need happen ni wa guide. Because me, I never got the guidance, but I'm here to guide my kids just in case it gets to them. So I decided that I'm not going to take my life. I am going to be strong for my kids and I'm going to be there for them. Ilikuwa tu kawaida kumokiwa tu kwa hii plot yenye nakaa. And that day I felt bad because nilikutana na mwanaume alikuwa ameleta mgeni huku kwake. Then I'm in the gate naingia. The man told mwenye walikuwa na yeye, kwanza tuondoke, huyu venye ananuka hutafurahia. Nilisikia koza aliongea na Kiswahili. Mimi sikushinda nililia. I came to my house nikakaa chini nikajiuliza like, sasa nitaishi hivi? Why don't mbona nisijaribu nione kama kwa hii dunia kuna mtu mwingine mwenye anakuanga na shida kama mimi? And I took my phone, then nika search body odor. Body odor nikafuata some groups zingine, ninaona vitu zingine. Kuna watu wenye kuna vitu in common with me but they are not from Kenya. Ni groups za watu wenye wako outside Kenya. And then I decided to type body odor Kenya. Then I saw kitu imeandikwa hack. And I was interested. Nikasema, acha tu nipitie huku. Nika click. Then I felt like this organization can help me. And I messaged them. And a guy called Martin responded to me fast. Venye hata sikuwa nadhani ati anaweza respond hivyo. I raised my issue nikauliza, could you help with body odor? And he was like, yes. And I felt like, kumbe all this time I've been working with a disease na kuna mtu mwenye anaweza nisaidia. I felt like maybe ningewatafuta mapema, ningepata usaidizi mapema. The organization, I chatted with Martin. Martin told me about my sweat. And everything he mentioned ni kitu yenye nilikuwa nayo. And he called me the same day. We talked. And I felt relief because aliniambia there is a solution to my problem. Aliniambia kuna antiperspirant naweza tumia and the thing will go away. There is the AM version and the PM version. And I was like, I'm interested in this. If it is going to help me, I'm interested. And I also followed the group. Kama kuna watu wenye washaisaidika na unajua kuna watu wenye wanaweza ingia kwa hii kitu ikwe kama ni business. I was like, I want to see testimonies. I followed them up to YouTube and I found a story of a young girl. And I listened to Caroline. And there was also a male person from Bomet. I watched it and I felt like, yes, I'm in the right place. Hyperhidrosis Awareness Kenya is a place you can seek refuge. It is the place nimesaidika. It is a place you can testify. Go to their YouTube channel. Utaona stories. It's a place to go. They help. And in fact, they have a listening ear. Like when I talked to this guy, Martin, he called me for a whole 1 hour. Hako mind talking to me, listening to all the things I had to tell him. Unalainiwa all the products and your issue, what you will use, how you will use it. Effectiveness yake inakwanga how, after how long. And this organization, it's somewhere kama unajua kuna sweat issue. That is the place you are supposed to go. That is the place you will ever find help. And these people see ati wayuko into biashara, they are there to help you. Cause mimi mwenyewe nimesaidika there. If Hyperhidrosis Awareness Kenya
ingepigwa tu just one boost, these people can help, wanaweza kusaidia, cause I know there are a lot of people like me there wenye wako chini, they are fearing to talk about it out. If only the hack organization ingepata sponsorship, ipate tu watu wenye wataiweka nguvu, our parents mtafutane na hack, muingie huko msaidiane because of us, sisi watoto wenyu, and all the teachers, the government, it's high time we recognize sweat as an issue. There is this excessive sweating enye inakuletea some negative effects. You are never comfortable. If only the government inaweza fund hack Kenya. I know there are a lot of people wenye watatoka huko chini watakuja na they will say yes, we had this issue, but when the government helped hack to find me, nilipata usaidizi. Kwa hizi non-governmental organization pia, if they could chip in wasaidie, like that time that I was talking to Martin, aliniambia sometimes anaforsiwa kutumia nini from his pocket to finance the organization. If only angepata tu the organization ingepata tu the little usaidizi, I think many people would get help, people like me, and we would feel free. We have all these channels in Kenya. If they could take sweat as a serious issue and they allow us to express ourselves on TVs, maybe kuna mtu mwenye ako hapo hajui about sweat, but akiwatch nini maybe TV kwake askia about sweat, ata realize there's somebody close to me or there's somebody who lives with me that has sweat, kumbe inakonga issue, and the people will reach unto others. Watu wenye hata our sweat utaona wanasaidia watu wenye wana sweat. Anyone suffering from sweat situationship, mokari lazima ukutane nayo, kuchukiwa lazima, but when you accept yourself, first kitu ya kwanza unaweza jisaidia nayo ni kujikubali wewe mwenyewe, kubali kwamba I sweat and it is excessive. Start by loving yourself first. Then the second thing, approach mtu mwenye ako next to you, near to you, mwenye anaweza kusaidia, mwambie about your issues, talk to that person about your issues. Then the third thing I would advise, tafuta organization like HAK, itakusaidia sana, they will help you, watakusaidia to manage your sweat and you feel free again hata kusocialize na watu. I'm very thankful to Hydrosis Awareness Kenya, the hack team. God bless you, and continue impacting others' life. Continue helping and never lose hope. God will one day award you.